এট ফার্স্ট ছবিটা শেয়ার করে নিতে হবে লাইটরুম অ্যাপে। তো তারপর সরাসরি সেখান থেকে লাইটরুম অ্যাপে চলে যেতে হবে। তারপর ছবিটাকে মার্ক করে সিলেক্ট করে নিতে হবে। তারপর সেটিং থেকে লাইট অপশন সিলেক্ট করে সেখান থেকে মিক্সে যেতে হবে। সেখান থেকে প্রথমে সবুজ কালার সিলেক্ট করতে হবে, গ্রিন। তারপর হলুদ কালার সিলেক্ট করতে হবে। সেখান থেকে হিউ কমিয়ে দিতে হবে, স্যাচুরেশন বাড়িয়ে দিতে হবে, লুমিনেন্স কমিয়ে দিতে হবে একটু। তারপর অরেঞ্জ কালারে এসে স্যাচুরেশন একটু কমিয়ে দিতে হবে। তারপর ভিব্রেন্স বাড়িয়ে দিতে হবে, স্যাচুরেশন বাড়িয়ে দিতে হবে, টিন্ট একটু বাড়বে, টেম্পারেচার একটু বাড়বে। তারপর ইফেক্ট থেকে ক্লিয়ারিটি বাড়িয়ে দিতে হবে, ব্রাইটনেস কমিয়ে দিতে হবে।